Assalamualaikum. Welcome back to Maisuns world, and it's me, Maisun. So today my new video is about how I improved my English. I followed 4 ways. So today I'll be sharing that with you guys. So let's get into the video. Step 1, ইংলিশে কথা বলা শুরু করা। প্রথম একটু ভুল হতে পারে, প্রথম মানুষ আপনাদেরকে নিয়ে এটা অনেক হাসাহাসি করতে পারে। জাস্ট ইগনোর দ্যাট। আমরা ওটা ইগনোর করব। আমরা প্রথমত এটা মিরর, যার মানে হচ্ছে আয়নার সামনে এটা প্র্যাকটিস করব। এটা আমিও করেছি, আর এটা দিয়ে আমি আমার কনফিডেন্স লেভেল বাড়িয়েছি। এরপর আমরা আমাদের বারবির সাথে কনভারসেশন করতে পারি। আমি যখন বারবির সাথে কনভারসেশন করতাম, এটা পুরো ইংলিশে করতাম। আমি ইংলিশের ট্রান্সলেশনটা বাংলায় করতাম না। আমি পেরেছি, তোমরাও পারবে। Step 2, read more and more books. It helps you with your sentence making, the sentence that you make. And read whatever you want, whatever you like. Read storybooks, read adventure books, just the one that you like. You need to read the books that you have most fun with. You can read storybooks. Step 3, watch more and more English cartoon and English Hollywood movies. It helps you improve your pronunciation. And don't forget to turn on the subtitles. And if you're watching on YouTube, go to captions and turn on your subtitles. It will help you improve your pronunciation. So watch more and more cartoons and English Hollywood movies. Step 4, last but not least, improve your vocabulary. Vocabulary helps you improve your English. If you can learn at least 5 words a day, 5, not 4. 4, at least 3. Not 3, 2. At least 1 word a day you have to learn. So I at least try to learn 5 words a day because it helps me so much to improve my English every day. তোমরা প্রতিদিন 5টা ওয়ার্ড শেখার চেষ্টা করো। 5 না হলে 4টা, 4টা না হলে 3টা, 3টা না হলে 2টা, at least একটা ওয়ার্ড শেখার চেষ্টা করো। এটা তোমাকে তোমার ইংলিশ ইমপ্রুভ করার জন্য অনেক হেল্প করবে। I hope you guys liked my video, and if you did, smash that like button, smash that subscribe button, and smash that notification button so you can get all my new uploads in Maisuns world. Like and share all my videos because I'm just so amazing. And don't forget to follow me on my Facebook page, Maisuns World. My Instagram is Maisun, and my Twitter, Maisun. So guys, always tell me if you have any ideas of what I can make videos of. Please let me on my YouTube and my Instagram or whatever you can. So guys, meet you in my next video. Bye!